How often do you guys always check that thing that does like this on baby's head? Ama mnanga hata shughuli nayo? Yani it's none of your business. You so long as ulishaza mtoto, acha grow. Akiyo, if you are a parent and you've never checked that part, you are a toxic person. You are terrible. In fact, wewe na jangili. Same WhatsApp group. So, what is it about this thing that I want you guys to know? What is this soft spot? How is it supposed to be or feel like? And what is its importance? And how is it significant in knowing if your baby is okay or not? And before we do that, guys, my country people, ado wa nyumba, watu wa nyumbani, jothurwa, aki si mnachomanga aki, si huwa mnachoma. Eti mnasemanga hapo ndio penye mtoto anapumulia. Kwani kuna lungs hapo? Nani aliwadanganya? Nani aliwadanganya? So, here's the thing. Hata mwalimu huwa akianza kufunza huwa anapeananga course outline, By the end of this, you should be able to, number 1, define whatever that term is. So that is how I'll go. So the first thing that we'll start with is defining what this soft part, it's called fontanelle. What is it? Another thing that I'll tell you about it is what is its significance. Na huwa inapatikana kwa watoto wenye wanatoshana aje. So let's get into it. So a fontanelle is majorly inakwanga space between the bones of the skull. Mtoto huwa akizaliwa, huwa skull yake iko imeform kabisa, huwa imeshikana. Haikwangi hivyo. Huwa inabakishanga space yenye it allow the growth and formation of the brain and the skull itself mtoto akigrow. So hiyo space yenye inabaki hapo, that is what we call a fontanelle. Na ndio hiyo kitu wao mnaona ikimove hivi. Huwa mnasema eti anapumulia. No. Baby apumuli hapo. Hiyo kitu wao inafanya hivyo tunaita pulsation. Why ina pulsate? Because of the blood vessels that are supplying the brain. Na nishika hadi hapo. Wanyita uinja. Okay. So, let's move on. Hii fontanelle huwa inapatikana kwa watoto wa how many months old? So usually when a baby is born, huwa anakuanga na these two fontanelles. The one is situated right in front, mahali kama hapa. I don't know whether you can see. Yes. Na ingine inakuanga slightly at the back of his head. The one that is slightly at the back of his head, huwa ina close when the baby is about 6 weeks. And the one that is up there, huwa ina close when the baby is around 18 months. So, hii fontanelle kazi yake ni nini? What is its significance kwa mtoto? Mungu alikuwa very clever sana. Alijua kama kitu ngumu yenye haiwezi finyika, haiwezi kazaliwa, guys. Si unajua penye mtoto huwa anazaliwa nayo if it's not serious. Yeah. So, aliacha hiyo space ili allow the overriding of the bones of your skull ili mtoto kichwa mtoto iweze kupita hapo kwa birth canal. Yeah, hiyo ndo significance yake. Kitu kingine yenye ni significance yake ni through this fontanelle you can tell if your baby is sick. And that is why I was asking you guys if you always check on that thing. Yeah, you should. Kama hujawahi then you should do it. Through it you can know huwa inaonyesha the hydration status of the baby and the status at the brain, intracranial status. Yeah. The status at the brain of the baby. So, ni vitu kama gani huwa unafaa kuangalia and what is the normal shape and how does a normal fontanelle look like? So, a normal fontanelle is slightly concave na ukiguza hivi utasikia kama iko firm. Kama by saying firm is, I mean it's not tender, haijafura, ukishika usikie kama iko na kitu ngumu. Yes,
haufai kusikia kitu kama hiyo. Na so if you see it sink, whatever that word is, ukiona imeingia ndani, when it's sunken, that is what I mean. When it's sunken, then you should know that your baby is not okay. And when it's bulging out, ikifura, or when it's swollen, pia unafaa kujua that your baby is not okay. Hadi hapo tunapatana, sio? But guys, you'll pardon me. Juu niko na ka bundle of joy hapa, na you just know, so you will hear some noise, na pia akiamua acheze kama yeye pia itabidi tumekata tuende tushughulie mtoto. That is why alikuja hapa. So let us start with the sunken fontanelle. Ni nini inaweza sababisha hii fontanelle isink? Sawa. So number one thing that may cause a fontanelle to sink is when your baby is diarrheaing ama vomiting. And why so? Mtoto akihara ama akitapika huwa ana lose maji, a lot of fluids. So akilose maji anapata dehydration, na hii dehydration ndio inafanya hiyo fontanelle sink inside. Another thing is if your baby is exposed to hot temperatures. Kama kuna joto jingi kwa your environment, your baby will sweat. Na kisweat ata lose maji. Na kilose maji anakuwa dehydrated. Na kikuwa dehydrated, the fontanelle ina sink. Kitu kingine ni kama baby ako na fever. Fever ni joto ya mwili, si joto ya environment, ya mwili sasa. Na hii joto ya mwili inaweza sababishwa na infections by bacteria ama viruses. Na sasa akiwa na fever pia kuna venye inakula maji. Yeah, it will cause dehydration kwa mwili ya mtoto. Then another thing that may cause this kwa mwili ya baby ni kama baby hakuli vizuri. Yes, if the baby is not feeding well. Sisi kama wazazi most of the time watoto wenye wananyonya huwa unasimu mtu eti mtoto ameshiba na unamwachanisha. Yeah, so kama mtoto feed vizuri, hata kwa wale ambao wameanza complementary ama supplementary feeding, huwa haujui, you guys don't give your babies water, enough fluids kwa mwili. Watu wanawekea mawaru na maminji na whatever those things that you feed your babies, lakini you don't forget to add a lot of fluids kwa hiyo chakula. So a lot of fluids, yeah, kwa hiyo chakula. Ndio maana baby yako anaweza kuwa dehydrated. Hadi hapo I hope bado tuko together. Kama umepotea, niulize swali yako kwa comment section. We together? And guys, kama umewatch kitu hadi hapa na bado hauja subscribe, wewe ni criminal. Yes, you are a criminal, my dear. So kindly subscribe, guys. This is the only way that you can show love to me and also support my work if you love whatever I'm doing, right? Okay, so let us jump into a bulging fontanelle. Hiyo yenye inakuanga imefura hivi. So, and guys, this is more serious than any other thing, because anything that involving the brain, you guys know huwa inaleta nini next. Baby can yeah, anytime. So you should take this serious with a lot of you should take this with a lot of seriousness. So what might cause a fontanelle to bulge out? Number one thing that may cause a fontanelle to bulge out is when there is intracranial hemorrhage. Kama kuna bleeding kwa kichwa, kwa cranium, kama kuna bleeding hapo kwa kichwa, inaweza fanya mtoto hiyo part ifure. Kitu kingine ni kama the tissues covering the brain, kitu inaitwa meninges. I know you guys have heard of meningitis. So meningitis is an infection of the tissue, that is infection or inflammation of the tissues that are covering the brain. So hiyo tissue ikipata infection na ifure, utaiona hapo kwa kichwa mtoto, juu hiyo space yenye inabaki kuna ka brain hapo. Yeah, kitu kingine tena yenye inaweza cause hii fontanelle ifure ni kama the brain itself is infected. Huwa mnajuanga normally kama
there's a part yenye iko infection, the signs of infection utaona kama imefura. Yeah, so that is why unaweza ona kama hapo mahali imefura. Then kitu kingine tena yenye inaweza fanya hapo hivyo ifure ni kama kuna increased intracranial pressure. Hapo kwa kichwa kuna kwanga na kitu inaitwa cerebral spinal fluid. Karibu nikuwe Mkikuyu. CSF fluid. Sasa hiyo CSF fluid ndio ina maintain, ina ensure it's acting like a shock absorber to the brain na pia ina nourish. So when there is a division in pressure in it, huwa inaweza fanya hapo ifure. And that is why, and I'll insist in this, my dear parents, fellow women, or baba ama mama na mtoto mwenye ana watch hii, ukiona kitu kama hii, na you should often check hapo kwa pati ya kichwa ya mtoto. Ukiona kitu kama hii, guys, take your baby to the hospital. Treat it as an emergency. Peleka mtoto hosi saa hiyo. So when your baby is having a bulging fontanelle, these are some of the signs that you should also look out for. Number one sign is kama baby hataki kuona light. If you expose the baby to light, hata the natural light ya sunlight, akiona, the baby cries ama anafunga macho, guys, that's a danger sign. Then kitu kingine tena yenye unafaa kuangalia ni kama mtoto ako na stiff neck. And when I say stiff neck, ni ile shingo ngumu. The baby cannot move his head in either sides, ama juu ama chini. Jua hiyo, something is wrong somewhere. Kitu kingine tena yenye unafaa kuangalia ni kama baby anakataa kufeed. Na if the baby is refusing to feed, guys, mtoto glucose level yake itaenda chini na hata inaweza lead to dehydration, because watoto wana survive on kunyonya na taking a lot of fluids. Na kama hafeed, something is wrong. Kitu kingine tena unafaa kuangalia ni kama baby sleeps a lot. Na hapa najua wazazi kama sisi hapa, kiona mtoto analala sana wanasema, acha leo kalale nifanye vitu zangu. Guys, you know the sleeping pattern of your baby. Ukiona anataka kupenda kulala sana sasa, yani baby ako usingizi, jua your baby is not okay. Another thing that you should look out ukiona hii bulging fontanelle ni kama ukishika mtoto analia, yani anasikia uchungu kwa mwili yote. Ukitaka hata kumlift kutoka penye amelala, the baby cries a lot, and this cry is high pitched. Anatoa ile sauti yenye hujaisikia tangu uzae huyo mtoto, hadi unaweza jiuliza kama huyu ni mtoto wangu kweli. High pitched cry. Analia, anatoa ile sauti kama ya kuwhistle. Hiyo sauti sasa huwa tunaita kulia. You know what I mean? Yeah, I know you know. Kitu kama hiyo. So kitu kingine tena yenye unafaa kuangalia is kama baby anakunja mguu yenye huwezi straighten. Na ukistraighten anapiga nduru ingine hapo ya kimataifa. Yes. Na kitu kingine tena unafaa kuangalia ni kama baby ako na fever. Kama mwili yake ni moto, iko na joto mingi, na kwa hiyo joto nyingi, the extremities, the hands and the feet are cold, like freezing cold. Just know that your baby is okay. Just know that your baby is not okay. And upeleke mtoto kwa hospitali. Kimbia ile mbio ingine ya. Having said all that, guys, I hope you guys have learned a lot from this video, and if you liked my content, kindly leave a comment down there and like this video so that it can be recommended to as many people as possible. Kitu ingine usisahau kufanya ni press that notification bell so that whenever I post a new video, you will be the first one to be notified. And for those of you who do not know me, I'll be your nurse for this time that you'll journey with me, and my name is Lydia Achibela. Yes. Until next time, let me see you in that video. Until next time, bye.